So please welcome our guest here on stage, and Simone McIntyre is going to host. She's an actress, producer based in UK and in Jamaica. So welcome and open this panel here with a warm applause. Enjoy. Good afternoon, everybody. As he said, my name is Simone McIntyre, and today our conversation is going to be focused on the Côte d'Ivoire, a burgeoning West African nation, and I have 5 amazing people. No, it's just got up. Yeah, amazing people from Côte d'Ivoire with us today. We have Yolande Bogui, film and TV producer and founder of Emmanuel's Productions. Alex Ogu, actor and exec producer. Director, they missed that off. And we have Alexandra Amon, actrice et productrice, actor and producer. And beside me, I have Adama Konkobo, who is the MD of KSM Films, but also the film commissioner for the Côte d'Ivoire. And I also have Konnie Touré, who's a TV host, radio host, and also a TV producer. So when we think of West Africa normally, for speaking from a foreign perspective, we quite often think of Nigeria being the powerhouse. However, we've known that Côte d'Ivoire is burgeoning and it's thriving and has a very rich culturally, and it's coming through at the moment. And I saw a big splash on the news about you guys coming here, about the delegation coming to Cannes. Adama, coming to you first. Why is now the time to be talking about working with Côte d'Ivoire, Ivory Coast, and why is now the time to be filming there as a location? Thanks, Simone. And yes, it's time for Africa, it's time for Côte d'Ivoire. You know that we are 3 stars now. We are champions of African Nation Cup. You know that? We here don't know about Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is a country of the Yoruba. You know that? The country of Asalfo, magic system. And now it is the country of filmmakers. It is time for filmmakers to come to Côte d'Ivoire because that's how our ecosystem is in evolution. First, I will give my mic to Yolande to tell us why she's here with 10 producers. And after that, I will give you the reason that you will come in Côte d'Ivoire and shoot a movie. Bonjour à tous. Moi, je vais continuer en français. Je suis Yolande Bogui, je suis auteure, je suis productrice. Nous sommes en délégation ivoirienne, une délégation de professionnels ivoiriens qui sont venus ici pour présenter la nouvelle démarche de notre pays. Nous pensons qu'il est temps pour notre pays d'être présent à Cannes pour pouvoir aujourd'hui donner la chance à ces talents, à cette créativité qui a déjà fait ses preuves en termes de séries en Côte d'Ivoire, de venir amorcer le marché de la fiction, du long métrage. Voilà notre démarche ce matin. Je suis venue avec Konnie Touré, qui n'est plus à présenter, une actrice talentueuse, Adama Konkobo de la commission du film, Alexandra Amon, qui est actrice et productrice, Alex Ogu, réalisateur et producteur, Franck Vleilly, réalisateur-producteur, Jean-Noël Ba, réalisateur-producteur, et Olivier Konnie est aussi auteur et réalisateur. Ce sont des professionnels qui ont déjà prouvé par leur travail, par leur manière de marcher, qu'ils peuvent être aussi présents à Cannes. Je vais pas trop m'attarder. Je pense que beaucoup reste à dire. Ils sont là, ils vont pouvoir exprimer ce qu'ils ont à dire ce soir. Merci. Thank you. I don't know that everybody understood you, so I will explain that you've said that you've come with 10 professionals from the Ivory Coast who are at the top of their game in your country, and you come to profile the work from your country. And Yolanda also said she's not going to talk very much. It's going to be about these guys. I've just paraphrased, so apologies if I've missed the details. Okay, so can we come to you, Alex? Yeah. Tell us what it's like. Tell us what it's like getting your projects off the ground. Do you have local support
for funding? Well, I think basically we have to precise that we are mainly working in TV, in TV series, which is, I think now we're well spotted in West Africa and even in Africa for the job we do. For now, it's a question of going on the feature film market, and really I can say that of course there are some efforts done by the government, but it's not enough. It's not really enough. That support can help us on producing some local contents, for our audiences, but we don't reach to have such big budget finances to go abroad. The main reason for us to be here is to tell that we have now stories. We have now some big stories to tell, and which needs higher budget. So when you go to higher budgets, you go to higher festival, you go to higher meetings, higher connections. So this is basically what I can say about that. For now. So raising the profile as a producer as well. Alexandra, do you wanna give your perspective on getting your work made focusing from the Ivory Coast? Thank you very much. The microphone. Well, Alex has said interesting things in regards to the funds and the grants available by the government, but of course, it's clearly not enough, because I'm sure, as a filmmaker myself and all of my fellow colleagues, brothers and sisters from Ivory Coast, we all have ambitious projects in cinema, not just TV, but in cinema. So we want to expand to something bigger. We want to represent the best of Ivory Coast in filmmaking, and that demands lots of money. So of course, we have seen the help of the government these last, let's say, 10 years, or 10 to 12 years, that allow us to have a bigger number of production made. And he will be able to testify that actually all of us here is able to say that they benefited from those grants and this help from the government. And it's a plus. But being here in Cannes is really symbolic. And I think it's a step ahead. We want to go above and beyond. And being here, we are here to show that, okay, we are not ready. We want to do more. And we are not counting only on the government, but being here, it will allow us to connect with other producers from around the world and be able to reach our goals faster. Thank you. You focus on television, Konnie. Is it this? So for coming from, I'm from the UK, so it's a very different process working in television to working in film. How is it in the Ivory Coast? Same difference. Yeah. Same difference. Et je vais répondre plutôt en français, because I don't think I'm very fluent in English. C'est la même chose. Il y a une différence entre faire, par exemple, des productions de divertissement et une série pour la télé. Je peux en parler parce que j'ai embrassé les deux. J'ai commencé par la télé en tant que présentatrice, et puis quand il a fallu produire une série, j'ai vu que c'était un monde complètement différent. Ça demande beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'engagement, de temps. Can I jump in and say what you're saying? Yes, please. She said, just like what I said, it's a very different process over in the Ivory Coast working in TV and film. But with television, you have to have a heck of a lot more patience. She comes from being a presenter and moving into producing. Sorry, go ahead. En gros, c'est ça. Et donc, belle expérience, en tout cas pour moi, et expérience qui continue. Mais j'aimerais vite rebondir sur ce que Alexandra disait, parce que c'était vraiment intéressant, et ce que les autres aussi ont dit. C'est vrai que c'est un premier pas, sinon l'un des
nombreux premiers pas depuis ces 10 dernières années de la part de nos politiques qui s'intéressent de plus en plus au 7e art et qui comprennent de plus en plus que le 7e art, c'est aussi une industrie et qu'on devrait le développer dans nos pays d'Afrique francophone. On n'a pas la puissance du Nigeria, pas encore, mais on espère que, avec le soutien de nos Partenaires. voilà, de nos politiques, de nos personnalités politiques, du gouvernement, on arrivera à plus grand dans nos résultats. So, paraphrasing again, she said they don't have the same power as Nigeria yet, but in the last few years there have been some really great strides in what's been going on, supported by the work of the likes of the Commission. And so you're getting there. You're getting more and more important on the world stage. Switching to you, Adama. Why should the producers who are not from the Ivory Coast consider that your country is going to be the best location for their project? So let me tell you that in a few days we have Alex Berger, the producers of the agency with Paramount, and producer also of Le Bureau des Légendes. It is a great series. We'll shoot his next series for Arte TV in Côte d'Ivoire. And in the month of June, Gaumont will release a great movie, Le Grand Déplacement with Jean-Pascal Zadi. This movie was shot in Côte d'Ivoire last year. So if you want to know why you will come in Côte d'Ivoire and shoot your movie, ask yourself why Gaumont or Disney Nature or have a big production come in Côte d'Ivoire and shoot a movie. Let me tell you that if you're looking for epic locations, from beaches to rainforest or Berzier streets, Côte d'Ivoire is the best place. Secondly, we have facilities, administrative and financing facilities that can help you to facilitate your shooting. We have a global permit. So if you want to shoot any kinds of area, public area, you need only one permit from the south to the north and west to east of the country. And for private areas, we can help. We in Commission, we have an office that can help you to shoot your movie in private locations. For example, Jean-Pascal Zadi needs to shoot in the presidential offices in Yamoussoukro, and we help him to get the presidential office. You know that it is not. I know that he has ever shoot in Élysée in France, but in Africa it is not easy to get the office of a president for a movie. So we're here to help you to make your life easier. So as a producer, as a filmmaker, you can focus on what you can say or what you can do shooting your movie. And about budget, I know that any producer in the world want to know that what Côte d'Ivoire can do for you about budget, about money. So if you come in Côte d'Ivoire, we have a lot of procedure that can help you to get tax rebates or tax. We have not tax shelter, but you can get up to 100% of rebates of taxes. It is important to say that. And we started a market. Let me tell you that our box office is an evolution of 30% per year. And we have now 13 screens for our cinemas. And what else again? Let me tell you that you have 10 executive and land producers here, which are the best you can find in the West Africa. I know that Nigeria is a great market. We have skilled technicians, but let me tell you that in Côte d'Ivoire, you will get the best technicians in the French area. For example, Abdelrahman Sissako, for his movie Black Tea, takes technicians from Côte d'Ivoire to Cape Verde for his movie. It is not. It is important to notice that because when you have not the bus crews, it is sure that you will expense more. So if you want to come in Côte d'Ivoire,
That's what we can do for you. Give you good, the best locations first, the high facilities, and the skilled crews for you. Thank you. I think that was a good pitch. Aux créatives, est-ce que vous considérez comme ambassadeur pour vos régions, pour vos pays? Do you see yourself through your work as an ambassador for your country? I'm going to go in French and then in English. Okay, Alors, pour aller dans le sens un peu d'Adama et de rebondir dessus, j'aimerais dire que la Côte d'Ivoire est par excellence le pays de l'hospitalité. Et quand on a la bénédiction d'être ivoirien ou de venir de la Côte d'Ivoire, bon bah, moi je pense que c'est une chance. On dit souvent, si tu n'es pas américain, soit au moins ivoirien. Ça, c'est clair. D'accord. Bon, on a un pays qui a beaucoup à offrir. D'accord, qui a beaucoup à offrir, non seulement pour nous cinéastes, pour nous artistes, mais pour tous ceux qui envisagent de venir faire des productions en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un plus, c'est vraiment un pays béni. Comme il a dit, il y a de très beaux paysages. C'est un pays accueillant, les gens sont accueillants, les gens sont chaleureux. C'est pas forcément là partout, c'est pas pareil partout en Afrique, mais chez nous, on est vraiment reconnus pour être des gens extrêmement chaleureux, accueillants. Il y a de l'ambiance, il y a tout, vraiment. Donc, c'est vraiment un plus, c'est un avantage. Et on l'a vu ces derniers mois, c'est l'année passée, quand il y a eu la Cannes, qui a été une des Cannes les plus successful. Et quand, par exemple, moi, je donne un petit exemple, quand je parle un peu aux gens de la sous-région et même les anglophones du Nigeria et tous, quand on parle d'Afrique de l'Ouest, le pays phare, enfin le pays qui fait kiffer beaucoup de gens, ce qui revient, c'est toujours la Côte d'Ivoire à cause de la culture. Donc, pour aller un petit peu, pour répondre un peu à votre question, nous, en tant qu'artistes, même si c'est pas notre but d'être des ambassadeurs, on le devient by default. D'accord, ambassadeur de ce soft power, parce que on vend une destination au monde entier. Quand on fait des séries ou des films, on montre une belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui donne envie, une Côte d'Ivoire qui est belle, et on la montre au monde entier. Et aujourd'hui, on a cet avantage d'avoir nos productions diffusées sur plusieurs canaux, que ce soit la télé, sur le net ou sur les plateformes de streaming. Voilà, donc c'est juste. Paraphrase that in English. No. Okay, all right. I'll do quickly. I just wanted to say that it's really an advantage and a blessing to be an Ivorian, to choose the destination of Ivory Coast to come and shoot because of the many good things, all the perks that come with filming in Ivory Coast. Ivory Coast has a lush landscape, beautiful landscape. Beautiful beaches, forest, trees. I mean, everything's there. And above all, nice, happy, cheerful people, welcoming people. It's really a big plus. We know that we have been blessed to be that hospitable since that country exists. Ivorians are known to be really friendly, kind people to foreigners. So that's a big plus. I will share this big news with later on with Joël, because we are filming a movie hopefully next year about we were supposed to shoot in Rwanda, but they chose Ivory Coast. So that's a big plus to choose Ivory Coast to shoot this historic movie. So that's what I will say. I mean, Ivory Coast in West Africa, it's a strategic place, a country that offers stability, where you can, develop your creativity, and where it has, all the different opportunities and to shoot whatever it is that you want to shoot. Thank you. Alex, did you want to talk to us about the same question about if you feel like you are an ambassador through your work? Well, yeah, in a way we can. I mean, facts on TV, on festival, such as Fespaco, we are not real spotted now in our abilities in doing series, doing films, and I think for foreign people, and basically for Anglophone ones productions,
I think Côte d'Ivoire is the best way to penetrate the Francophone market. You know what I mean? So that's really what we want to promote. And therefore, we also need and want to penetrate the Anglophone side. You know what I mean? So I think we are really. It's time for us to make real connections, real co-production between our two sides of Africa. You know, and I think we made our proofs. We made our proofs to say that we know how to work. We know how to manage budgets too. And so yeah, we are ready. We are kind of ambassadors of that because we produce things. We did things that been screened really in a lot of festivals around the world. And for cinema, it's time for us now, for sure. And we're ready for that. What about in the stories that you tell? The story we tell. Yeah, we are. And I think globally, I was listening to the preview, the press panel. You know, people when they outside Africa, when they talk about African stories, it's like there are only few stories based on Anglophone side. You know what I mean? But in Ivory Coast, in West Africa, French-speaking side, we have a lot of stories, a lot of things that I think the world is not ready for that. You know, but we are going to be aggressive to say that we have stories to tell. And also more of that for me, which is much important, is the world needs our voices to talk about the world too. As a director, as a producer, I don't want to be just contained in telling my local African story. I can talk about your story. I can talk about American story. I can talk about, you know what I mean? So we want to promote that. We want to get off that small corner that we have been put it in, because I think we made our proofs. No pigeonholes. I'd like to add something about the question about the ambassador. I think that even if today we are not like as known as DJ Drogba, because when you say Drogba, everyone knows about our country across him. The aim of this travel and this participation to Cannes Festival, one of the aims is tomorrow to have names in our industry, cinéma, which qui va résonner comme un nom qui appartient à une star à une légende du football. On aimerait, grâce à ce genre de rencontre justement, finir par trouver des noms qui ressortent de notre cinéma et qui soient de véritables noms qui résonnent partout. Qu'on dise demain, oui, je viens de la Côte d'Ivoire, le pays d'Alex Ogou, d'Alexandra Amon, et que ce soit des noms qui sortent de notre cinéma. Le but final de ça, c'est ça. C'est aussi de pouvoir s'imposer en tant que personnalité qui représente véritablement son pays. Et on espère y arriver. Yeah, I think we just need to just rewind because not everybody's French speaking. She basically said that with the goal of having the delegation here is to make the creators from Côte creators from the Ivory Coast cinema to have the same global notoriety in the same way that you have the names of footballers that we know, basically. Yeah, and just to add on, please, I'm really tired when I travel. When I say Côte d'Ivoire, even if I'm proud of it, when I say Côte d'Ivoire, oh Drogba, it's okay, it's great, but it's not only Drogba in Côte d'Ivoire. And no, really, when I say that, it's just to say that we are more riches than that. You know what I mean? And soft power filming is the way for us to show off to the world. It's the way for us to say that we have brain also. We not only have legs. You know what I mean? So that's important. Did you want to add, Yolande? La Côte d'Ivoire est un pays de talent et de créativité. Nous avons de belles histoires de l'originalité dans notre pays. Et depuis des années, depuis même les plus anciens, Henri Dupac et autres, nos histoires ont toujours impacté partout où nous les diffusons.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à Cannes qu'il y a des talents en Côte d'Ivoire. Cette cohorte qui est là, ce sont des personnes qui ont déjà prouvé par leur créativité, par leurs histoires. Et ce sont des personnes qui sont capables de tenir la brèche à Cannes. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Merci. One important thing is that, as Konnie said, Yolande and Alex, basically, we need to amplify our voice, just to summarize what they said. And being here in Cannes, it serves that purpose. Being here, we are being seen. We are being heard in our message. We are able to spread a message, even though we didn't come with a movie that, that will be projected or that will be seen. Next year, for instance, there will be movies hopefully made, and the whole world will get to see what Ivorian cinema is. You understand? Because Alex said one thing. He said that, okay, we are hoping, if I'm correct, we are hoping to bring more movies to the forefront. Okay, we are hoping to do big premieres here. That's what we want to do. But even if we don't have movies to show, we're here to create opportunities, to make contacts, to speak to the press, to make ourselves known to the world. And that's something we do not neglect. That's a big step towards the future. Thank you. Did you want to add something? Let me tell you that they are humble. All of them, they are humble. For me, as an administrative representative, I say that they are ambassadors. You know why? Alex here is a burst producer and director of premium TV series for Canal+. He is known around Africa. Alexandra, her last movie is now on Amazon Prime. It's the first series from Ivory Coast on Amazon Prime. First film. Yeah. And Konnie. Yeah. Is she's my mother. Okay. So yeah, she's one, or I can say that she's a burst animator, TV animator in Africa. She's known all around in Africa. We're here because we want to go through Africa. We want to conquer the world. That's why we're here. We have something to sell. And we, in the administration, we structure the market. Our president said in January that he has money to create la Cité du Cinéma et de l'Innovation. It is what? It is the next dream studios in Africa. We've got about $60 million for that. So I want to tell you that we have all the things you need as a producer to come to Côte d'Ivoire. And here you have a burst person. If you let them go in Côte d'Ivoire, you will take a plane to go there. So start discussion here. It is important. In 2 months, we will have SICA. It is the next best market of audiovisual contents in Africa. Because you know that we have fame in South Africa, but in the French-speaking countries in Africa, we do not have a market for contents, audiovisual contents. And we create this market. This market is the 3rd edition, and we will receive Jean-Pascal Zadi, and we will receive, we're struggling to have Isaac de Bankole, for example, and have a person. But I'm proud to tell to anybody here that you have the burst producers present here, and you can have burst cooperation with them. Why? Because, let me tell Monday, we have an agreement with Belgians. Yeah, co-production. A co-production, yeah, it is important. And we have an agreement with France, Morocco, Cameroon, Senegal, Burkina Faso, and other. So, why do you hesitate to come to Côte d'Ivoire? Why? Don't hesitate. So, also, you have 2 film funds as well. Yeah. So, talk to us about that.
the deux fonts Yeah. du cinéma. Yeah. We have the Fonsic. And I know Alexandra will speak more about Fonsic. And we have SDM. SDM is a new font create, I know, in last year, no. 2 years ago, 2 years ago. So if you have a partnership with an Ivorian co-production, with an Ivorian producer, you have access to these funds, and it's up to 100,000 euro for your movie. So 100,000 jusqu'à 100,000 euros. So you can, I know, if I speak, you will say that I'm a liar. No, I'm not a liar. I tell you that you. En fait, je ne sais même pas comment, dans quel langage je vais leur dire. Non, oui, je vais le dire. Oui, non, je vais dire. Oui, non, mais je ne vous sens pas. Non, n'applaudissez pas. Rencontrez-les et dites et demandez ce que vous voulez. En fait, nous avons les décors qu'il faut. Nous avons les talents qu'il faut. Nous avons les facilités administratives et financières. Mieux, nous avons les financements. Donc, qu'est-ce qui reste encore pour que vous bougiez? Voilà, il y a Jean-Noël Bach à côté. Il y a Konnie Touré, il y a Olivier Konnie, ils sont tous là. Alors donc, faites de la Côte d'Ivoire votre prochaine destination et du cinéma, parce qu'il y a en Côte d'Ivoire, voilà, le meilleur des mondes à raconter. Et vous savez quoi, je voudrais aussi ajouter quelque chose d'important. J'ai pas pu, je devais arriver avant-hier, bon, j'ai pas pu, je suis arrivée hier, mais je devais assister à la première d'un film d'une Tunisienne qui a embauché 2 Ivoiriennes, 2 actrices ivoiriennes, dont Laetitia qui est une artiste qui fait des choses assez intéressantes avec ses cheveux. Et en plus, l'histoire tourne autour d'une femme pasteur ivoirienne. Alors là encore, voilà, les Ivoiriens se retrouvent au devant de la scène. Do you want to just say that in English? Oh, okay. Just want to say, talking about Ivorians once again, taking power, taking over the world. There's this film that just premiered, I think, not yesterday or the day before yesterday. It's called Promised Sky or something. The Promised Sky, right? Okay. And this movie, by a Tunisian filmmaker. Her name is Erige Seyri. She's a friend of mine. And the movie is about a female Ivorian pastor. A female Ivorian pastor with and the main cast is basically about she hired Ivorian actresses. So like he said, there is talent in Ivory Coast. Very good talent. So if you choose you choose to come in Ivory Coast, or you can hire actresses like us. We are available. So did you want to add something? Oh no. Okay, so I think we have about 5 minutes, right? So I want you to all tell me about your current project. So Alex, can you tell me about your current project? Yeah, for now 10 years I've been doing some TV series, that were successful things. And next time I will shoot my first feature film, which kind of which stories of a lot of chronicles, dark chronicles in Abidjan, and I don't want to talk a lot about it because it will be something like a guerrilla movie. It will be a guerrilla movie, and I just want to say it has been written by a famous author called Amon, who's a great author from our country who's worldwide known, and he has my first feature film. You'll see that it will be a bash. Yolande, did you want to? Moi, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Le projet. Ah, ok. Moi, je suis venue à Cannes avec un long métrage sur la première dame de Côte d'Ivoire, Thérèse.
C'est un biopic qui parle un peu de la connexion de la Côte d'Ivoire avec les États-Unis dans les années 80. Pourquoi Houphouët-Boigny a choisi cette dame pour conquérir l'Amérique et jusqu'à ce qu'elle soit surnommée la Jackie Kennedy d'Afrique. So Donc can à I partir just de son histoire. say in English? She's come with a feature, a no, continue. I'm just going to say, a biopic based on the first lady of the Ivory Coast, and it's a co-production with the US. Continue. Okay. Donc Thérèse, c'est ce biopic-là que je porte et je pense que c'est une manière aussi pour moi de vendre notre pays parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup à dire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de prestige. Et en parlant de Thérèse, je ramène le prestige de la Côte d'Ivoire à l'écran parce qu'à partir d'elle, on peut encore vendre ce pays-là qui attire du monde, qui a des talents. J'insiste parce que sûrement que ce matin, on ne peut pas exposer les projets, on ne peut pas exposer ce qu'on a déjà fait. Mais cette délégation comporte des gens qui ont déjà prouvé, des gens qui attirent en Afrique, des gens qui ont positionné la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Franck Léhy n'est plus à présenter avec les coûts de la vie. Jean-Noël Ba avec les capitales africaines. Alex, on le connaît avec beaucoup de films. Moi-même, je travaille avec lui sur Cacao. Alexandra et Konnie. Donc, la Côte d'Ivoire a beaucoup de talents. Il faut venir nous voir tout à l'heure. On va vous présenter nos projets. Merci. Thank you. I just paraphrased. She said that she's brought with her the prestige of the Ivory Coast, the best of the Ivory Coast, with the delegation that's here today. And to rewind, also, I think she said that the first lady of the Ivory Coast, on which the biopic is based, is considered like the Jackie Kennedy of of Africa, which sounds very interesting. Do you want to tell us about your current project? Okay. My projects, I'll try to make it short. They say don't tell too much about your project, not to jinx them. I have 3 projects already in development. The first one, it will be a romantic drama by a Senegalese director. I'm starring in this project. I'm not producing, I'm just starring. And his name is Hubert Dao. And the second one is new, I'll say war movie, historic movie with Joël Karekezi right here from Rwanda, and he won a FESPACO award for La Miséricorde de la Jungle. So, and they will come and shoot in Côte d'Ivoire. And the third one, it will be my second feature film in which I will be producing and acting. And I hope to come to Cannes to present it to the world too. Fantastic. Do you sleep? I try to. I try. And Connie? Yes, I'm working on a movie which is talking about a pen of the story of our country. À l'image des Agodje et de Woman King au Bénin, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Les Glorieuses, qui raconte l'histoire d'une jeune femme ivoirienne ordinaire qui va se retrouver impliquée dans une marche révolutionnaire pour l'indépendance de notre pays. Nous sommes dans les années 50 ou même un peu avant, parce que son petit ami a été par erreur arrêté par la police coloniale, on va dire. And on va profiter de l'histoire de cette jeune fille Habiba pour raconter surtout la grande marche des femmes ivoiriennes vers la prison de Grand Bassam. Je parle de cela avec beaucoup de passion parce que ça concerne mon pays et ça concerne aussi la force de caractère des femmes de chez nous. You will hear about the story of Marie Touré. I invite you to go on internet and type Marie Touré, une femme extraordinaire qui, à sa façon, parce qu'elle a marché pour la libération de son mari qui a été injustement arrêté par la police coloniale à l'époque, s'est retrouvée dans l'histoire ivoirienne. Et justement, l'histoire de cette femme sera mise en filigrane de l'histoire de la jeune Habiba, qui va donc se retrouver
en train d'aller chercher son copain à la prison de Grand Bassam. Merci. Dans les années 50? En 1949 plus précisément, et puis c'était les prémices de la fin de la colonisation chez nous, parce qu'on a obtenu notre indépendance de la France en 1960. 1960, okay. Yeah, it's been a long time. Yeah. Part of the story. So she's saying that her current project is about a young ordinary woman called Habiba, who is caught up in the march towards what is it? The opposite of colonial independence. Independence. When her boyfriend is arrested by the colonial police, and it sounds really cool, really interesting. I think we are of time. Because there's some questions in the audience. Am I very close? Okay, let's take some questions. Okay. Yeah. So, Ivorian producers. Yeah. I hold the microphone. I don't give it away. This is. Vous pouvez parler français. J'entends un peu français et les personnes ici entendent très bien français, j'espère. Je pense. Bonjour, je me présente, je suis Aïda Diop. J'aimerais d'abord féliciter cette belle délégation ivoirienne. Étant donc une Africaine à Cannes, c'est déjà une fierté d'avoir une très belle délégation comme ça ici à Cannes. Ça prouve quand même que le cinéma ivoirien bouge. Ma question est orientée autour de l'écosystème par rapport aux jeunes. J'aimerais savoir au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les dispositifs qui sont mis en place en termes de formation pour les jeunes au niveau national et au niveau international. For you, Adama, I think. Ok, merci beaucoup Aïda. Je parlerai rapidement Let's say she asked about what do you have in place for training young people in cinema, in the country. Thank you for translating. Donc, je vais parler doucement pour que tu puisses voir là. Donc, comme je le disais, je vais parler de 2 dispositifs que nous mettons actuellement en place pour la formation des jeunes au niveau national et international. Donc, au niveau des techniciens, nous lançons, je parle d'abord de l'écriture et de l'accompagnement, nous lançons ce qu'on appelle le programme Pépite. Le programme Pépite est un programme du ministère de la Culture et de la Francophonie qui va consister à sélectionner 8 duos, donc producteurs et réalisateurs, les accompagner depuis l'écriture jusqu'à la production de leurs œuvres. Donc, on va faire un mixte entre les aînés, donc ceux qui sont là qui ont de l'expérience, et ces jeunes-là, pour qu'ils puissent partager l'expérience et puissent se confronter au marché, à la réalité du marché. Donc, il s'agira pour nous, pour ceux-là, de les accompagner afin qu'à un certain niveau de leur projet, ils puissent aussi postuler à la Fabrique du cinéma du monde, à l'atelier Ciné Fondation, ou qu'ils puissent aller à Jérusalem Lab, donc à des labs encore plus importants. Donc, nous avons ce dispositif que nous lançons à partir de cette année. Nous accompagnons le Grand Bassam Lab de Alex Moussa Sabadogo, donc le Waga Film Lab qui est maintenant à Grand Bassam, donc qui permet au niveau international de sélectionner des producteurs et des réalisateurs et puis des producteurs et réalisateurs locaux pour leur permettre aussi de développer sous la houlette de mentors internationaux dont Doura Bouchoucha ou Al-Tahri pour pouvoir développer leurs projets et conquérir le marché international. Et c'est bon ou bien je continue? They have 2 programs. One of them is local, one is international. Yeah. And you have the local one, I believe, is more technical, focusing on writing. Yeah. But they also allow the young people to work with experienced writers to be mentored. Yeah? Did I get that? And what was the name of the other one? The other program? Grand Bassam Lab. Grand Bassam Lab. Do you want to... Would you Grand explain? Bassam is the same program about for international. For people who want to work internationally, or okay. Donc ça c'est voilà le programme Bassam. Maintenant au niveau des techniciens, nous lançons aussi le programme qu'on appelait FIMCA. Donc c'est un programme de formation des techniciens. Donc dans 13 métiers, partant de la réalisation jusqu'au maquillage régisseur. Donc nous leur permettons de pouvoir être formés. Ce programme sera lancé à partir du mois de juin prochain, où il y a des formateurs et des experts internationaux
ou nationaux, par exemple en réalisation. On a des experts comme Alex. À l'international, on a des réalisateurs qu'on vise qui vont venir les former pendant 3 mois dans ces métiers et puis de les insérer de façon professionnelle. Donc ça, c'est un accompagnement avec la coopération allemande qui se fait. Donc du coup, on a ce dispositif-là, mais ça, c'est pour les techniciens. Voilà. Oui, je voudrais rajouter aussi, en fait, on a un tel dynamisme dans la production de séries que on emploie beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, et je crois qu'on leur permet d'avoir une formation accélérée, vraiment très pratique, quoi. Je vais vous donner des exemples. Moi, par exemple, sur l'année 2023, je pense qu'on a dû intégrer une trentaine de jeunes, par exemple, sortis d'école ou bien même ne serait-ce que du lycée, qui étaient intéressés par ce métier. Et en une année, ils sont passés à la fois de stagiaires à des assistants. Donc, je veux dire, je crois qu'on n'a pas meilleure formation que d'être dans le pratique, quoi. Et c'est ce qui fait, je crois, le dynamisme de notre formation quelque part. Mais, voilà, ils apprennent en faisant. Okay, that was a lot, but basically, Alex is one of the mentors or one of the professionals that the young people get to work with, and they took 30 young people, right? And they've gone on to work as assistants in the industry. I got it right. Okay, cool. Vous êtes content avec les réponses? Bon. So, une autre question. By the way, talking about Ivory Coast, my fashion designer is from Côte d'Ivoire. Just wanted to let you know. So your question. I come next to you, I don't give away my microphone, so what is your question? In Côte d'Ivoire, we say Tchezango. It's our language. We speak French, but it's not academic French. Tu es sapé, tu es zango. Merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose bien. Okay, no, it's not a question, it's a contribution because I'm a member of the delegation, and I come here to talk about a market we have since 3 years in Côte d'Ivoire. It's an audiovisual and cinema market because we think that we Africans are always on the overall market to promote our content. We don't, apart perhaps Nigeria, Egypt, or perhaps Kenya, we don't have a place where we meet together to put together our storytelling to promote our the way we want we want overall people see us. So we have a SICA, Salon International du Contenu Audiovisuel, which take place in June 26 to 28. And if you are interested, if you are a producer, distributor, you should come because it's led by the government. Adama said that our president decided that this year will be the year of innovation and film. So we are at the 4th edition of this market, and I think that you should come because we Ivorians know how to make things. We have 2 days to work, and the third day is to play, to make ambience, to be in Ivory Coast ambience. So those who come for the 2 president edition was very happy and they come back. So if you want information, I have documentation for you, or you go on the SICA to see all information and take your accreditation. I don't know if the host of this AfroCannes is invited to come to come. Yes, because we think that a student asked me yesterday why we come in France to promote African content. What can we do it in Africa? So I say it's the place to promote, as we can go to America, as we can go to China. It's a place, so we have our place now in Africa. It's SICA. You have to come. Thank you. What an invitation. Thank you very much. And if you need an English-speaking host next year,
I'm your man. I learned talking French. Je vais apprendre à parler un peu mieux français. Et then je vais retourner à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous avez une question? Sorry? I keep it. You can ask in English and French and German, whatever you like. Je suis Gilles Rontina-Siga, je suis journaliste. Je viens de la belle famille, je viens du continent, du Cameroun. Et déjà, félicitations pour le marketing de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, déjà, j'ai rencontré vos autorités qui étaient là également pour vendre la destination ivoirienne. Je crois que pour nous, pour toute l'Afrique francophone, c'est un exemple à suivre. Et bravo pour la qualité de vos productions. Je connais quelques-uns d'entre vous, mais ma question c'est à quand vous viendrez au Cameroun également pour vous vendre? C'est très important. Le continent. Au prochain écran noir. C'est bon? Oui, en fait, voilà, non, on essaye de tisser des relations avec Écran Noir et puis avec Yaoundé Lab, qui devient maintenant Alaka Lab. Donc, voilà, ce sont des espaces où on peut ensemble voilà, voir comment on peut avoir des collaborations, comment on peut... Le salon international également de l'audiovisuel, c'est également une grande plateforme pour vendre vos productions. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, moi ici, on va se rapprocher de vous et on va voir ce qu'il y a. Mais déjà, j'emboîte le pas à Anna, à ma grande sœur, pour vous inviter pour le SICA. Vous y découvrirez de belles choses comme la sape de votre interlocuteur. Donc, oui, je continue à me lancer parce qu'effectivement, il y a 3 autres producteurs qui sont là. Voilà, donc on va leur permettre le temps de finir. Présenter leur projet aussi. Le temps, d'accord, ok. Ben, au moins, je vais dire rapidement leur nom. Voilà, donc on a Franck Vlehy. Franck, tu peux te lever? Voilà, donc Franck Vlehy. Pour tous ceux qui sont en Afrique francophone, ils connaissent les coups de la vie. C'est le producteur, réalisateur et acteur aussi. Donc, il est le créateur de la série. Voilà, donc on a aussi Olivier Konnie. Oui, voilà. Et on a Jean-Noël Ba. Il est parti à un rendez-vous. Voilà, qui est parti à un rendez-vous. C'est Monsieur les Capitales. Donc, toutes les séries des capitales africaines. Donc, vous pouvez les rencontrer. Ils sont porteurs de projets, de très beaux projets, des projets qui portent, qui sont aussi valeureux que ceux que vous avez entendus ici, qui sont aussi, autant historiques que futuristes. Alors, donc, n'hésitez surtout pas. Merci. Thank you so much. He just pointed out 2 more of the delegation, Frank and Olivier, just in case you didn't get that. We have to wrap up now. Are we? No. Is it a short? Okay, really quick. A quick one. I come to you. I'll come to you. Okay. Hi, my name is Yusuf Abdul-Qadir. Thank you so much. I'll be very brief. I don't speak French, sorry. My question is, and I reached out to folks here, how do we try to make sure we facilitate for not just showing original films and that tell our narratives and our stories, but that we do it kind of in a trans-African, Pan-African way? Particularly, I have a production called Silent Void from an Ivorian Danish actor and writer. And we want to be in Ivory Coast. And we want to not just be in Ivory Coast, but we want to be across the region. And so what incentives exist and how can we collaborate to make sure we bring that to action? A brief question, but I think you could debate the whole evening about that question, I think. We can literally just introduce you to the people here. But maybe you have a brief answer for that. But do you wanna quickly, briefly answer about collaboration? Understand the question. So Prudence has a suggestion. What is the idea? Quelles sont les initiatives? Just grab a microphone. Thank you very much. Non, on va clore et lui et moi on va se voir à côté. En aparté, comme on dit en Côte d'Ivoire. On va se jouer à côté. Faut lui dire en anglais. Voilà, c'est... Dis en anglais. Dis en anglais. Non, mais il a compris, on lui a détecté. But I think this is the idea of AfroCannes, to get together and to put ends together and to get connected and to do that one here.
Okay. So he basically will talk to you right now after. Okay, got that? Mission accomplished. So thank you, everybody. I think that was a really cool panel. Thank you so much.